So welcome to free Nmms classes. So welcome to the surface areas and volumes of 3D figures. So in the last session we had a discussion up to three problems. Okay, now fourth problems. So fourth problems onwards we shall have a discussion. Fourth question. The radius. So 1 minute. We'll write it. Fayaz, welcome. Right, fourth problem. The radius of the cylinder having lateral surface area lateral surface area okay, as 1320 centimeter square and height 10 centimeters is 10 centimeters is. So this is the question. A 18, B is 19, C 20, D 21. That means 18 centimeters, 19 centimeters, 20 centimeters, 21 centimeters. Okay, can you solve this problem? Am I audible? Yes or no? See, let me read the question once again. The radius of a cylinder having lateral surface area as 1320 centimeters square and whose height is 10 centimeters. Then we need to find out the radius of the cylinder whose lateral surface area is given and also height is given. So that means actually, my dear students, is here. So height, radius is not given, r is equal to question mark and height is equal to 10 centimeters. Lateral surface area of a cylinder, that is 1320 centimeter square. This is the given data. So then now we need to find out okay, we need to find out radius. So that means first of all the formula we need to recall. The formula to find out lateral surface area of a cylinder is equal to 2 pi rh. So now here we can write 2 pi rh, 2 pi r into h is 10 equal to 1320. So now this is 2 into 22 by 7 into r equal to 1320 divided by 10. So 10 1 ja 10, 132. So this is equal to 132. Next r value we need to write 132 multiplied with 7 upon this is 22 into 1 upon 2. So 11 2 ja. Now 11 1 ja, 11 2 ja. So 2 into 2 4, 4 3 ja. So that will be 21 centimeters. 21 centimeters is our answer. So D is the right option. D is the right option. So good afternoon, right? ఓకే, చూడండి, ఒక స్తూపం యొక్క ఇక్కడ మనకు ప్రకతల వైశాల్యం 1320 ఇచ్చారు. ఎత్తు 10 సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క వ్యాసార్థం ఎంత? వ్యాసార్థం క్వశ్చన్ మార్కు, ఇక్కడ ఎత్తు 10 సెంటీమీటర్లు,
ప్రకతల వైశాల్యం lateral surface area 1320. ఫార్ములా ఏంటంటే 2πRh. 2πRh అంటే h ప్లేస్లో మనం 10 పెట్టుకుంటాం. 2πr into 10 is equal to 1320. ఇప్పుడు 2πr is equal to 132 వస్తుంది. పై అంటే 22/7. ఈ 2 into 22/7ను మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపిస్తే r is equal to 132 into రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 22/7 7/22 అవుతుంది. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 2 అంటే 1/2. ఇప్పుడు ఇది 11 2 జా 11 12 జా, తర్వాత 2 into 2 4 4 3 జా, 7 into 3 is 21. So 21 centimeters. Right. Already IPE videos are available in the list. Please go through it. Right. Next, let us move to next question. Fifth question. The height and the radius of a cone. This problem is related to the cone, and a cone are 12 centimeters and 5 centimeters. Its curved surface area in centimeter square equals to. So option A is 204, option B 204 of 2/7, C that is 204 4/7, next D 205. So which is the right option? So now, okay, I know very demand on the IPE series already completed, because why should I repeat it? So that's enough. Better go through them. Definitely will get 75/75. Right. See here, the height of the cone is 12 centimeters, whereas the base radius is 5 centimeters. Then its curved surface area of the cone we need to find out. So my dear students, here what is given means base radius r is equal to 5 centimeters, whereas height h is equal to 12 centimeters. You are asked curved surface area. Formula to evaluate curved surface area is equal to pi r L. We know r value, but we don't know L. We know the relationship between L or h. L square is given by r square plus h square. With the help of this, we can evaluate first L value. So r square is equal to how much? 5 square. H square is equal to 12 square. Actually 5 12 are one of the Pythagorean triplets. Obviously 13 you will get L is equal. Don't worry. 5 square is 25, 12 square is 144. So we have 169. So L is equal to slant height square root of 169, that is 13. L value is 13. So let us substitute. Okay. So pi is 22/7, radius is 5, and whereas L is 13. So now we need to multiply. This is 22/7 multiplied with 65. Now the 65 multiplied with 22. Let us multiply. 10 130 will be getting 031. That is 14307. Just you simplify, you will be getting 204 into 7 is how much? Actually 1428 plus 2. Yes, this will be the answer. This can be written as 720 ja 140. 140 means 30. 7 4 ja 28, and next 2 will be the remainder, 2/7. So that means B is the right option. Yes, absolutely correct.
బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. చూడండి ఇక్కడ ఒక శంఖువు యొక్క ఎత్తు మనకు 12 సెంటీమీటర్లు ఇవ్వబడింది, వ్యాసార్థం 5 సెంటీమీటర్లు ఇవ్వబడితే దాని యొక్క వక్రతల వైశాల్యము కనుక్కోవాలి. అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 సెంటీమీటర్స్ అండి, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 సెంటీమీటర్స్. మనకు ఇది యాక్చువల్గా వక్రతల వైశాల్యము πRL సూత్రము, మనకు ఎల్ వాల్యూ లేదు. సో ఎల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్. ఆర్ వాల్యూ 5 సెంటీమీటర్స్, హెచ్ వాల్యూ 12 సెంటీమీటర్స్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ అంటే 25 ప్లస్ 144 అంటే 169 వస్తుంది. మనకి ఎల్ కావాలి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 169 అంటే 13. యాక్చువల్గా చూడండి ఇక్కడ ఒక లాజిక్, మనకు ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే సపోజ్ దిస్ ఈజ్ 5, దిస్ ఈజ్ 12, ఆబ్వియస్లీ 13. సో ఇది ఎల్ అనేది 13 అవుతుంది. డైరెక్ట్గా వితౌట్ పేపర్ పెన్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ ఎల్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ 13. సబ్స్టిట్యూటింగ్ pi is 22/7 into r is 5, l is 13. So 13 into 5 is 65, 22/7 into 65, 65 into 22 is 1430/7. You will be getting 204 plus 2/7. That value you will be getting. So B is the right option. This is the curved surface area. ఇదే వక్రతల వైశాల్యం. 6th question కి వెళ్దాం. So let us move to the 6th question. 6th question. The ratio of right, the volume, ratio of the volume and surface area of a sphere of A units is. So these type of questions are very important irrespective of different competitive entrance examinations. So option A is 4:3, option B is 3:4, option C is A:3, option D is 3:A. So let us try to solve this question. First, try to understand the question. Ratio of the volume and surface area of the same figure, that is sphere, of whose what is given actually here, see, check it now, A units of radius. Let me write clearly question. First of all, let us write clearly. So A units of radius is. So this is the question. So that means you are asked to find out ratio of the volume and surface area of a sphere of A units of radius is. That we need to find out. So this problem is actually related to, just increase your sound. This problem is related to the sphere itself only. First of all, we need to evaluate volume. First, let us evaluate volume of a sphere. So volume, let us say V, volume. So volume of a sphere is 4/3 πr cube, right now. So next, surface area is given by, that is 4 πr square. It may be total surface area, or next let us evaluate V upon S. So that is 4/3 πr cube upon 4 πr square. So this can be simplified like this: 4π/3 into r cube multiplied with the reciprocal of this 1, write down, 1 upon 4 πr square. So 4 pi cancel.
So my dear students, you see r square by r cube. R cube by r square means, so this is r to the power of 3 minus 2 because it is in the form of a to the power of m by a to the power of n, a to the power of m minus n. This will be r. So we have r upon 3. But radius is how much given? Radius is equal to, here r is equal to a given. So that means instead of r, a write down, a upon 3. So therefore V is to S, volume is to surface area is equal to radius is to 3. So this is our answer, A is to 3. So C is the right option. Yes, absolutely correct, Syed. You are doing wonderful job. చూడండి, ఒక గోళము యొక్క ఘన పరిమాణము, ఒక గోళము యొక్క వ్యాసార్థము ఏ యూనిట్లు అయితే దాని యొక్క ఘన పరిమాణానికి మరియు వక్రతల వైశాల్యానికి మధ్య గల నిష్పత్తి అని అడిగాడు. ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదట మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వాల్యూమ్ కనుక్కుంటాం. ఎలా కనుక్కుంటాం ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది ఫార్ములా, ఇక్కడ వాల్యూమ్ను మనం వి అనే లెటర్ తీసుకుందాము, 4/3 πr³ ఇలానే ఉండనియండి. ఆర్ వాల్యూ అనేది ఏ తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, ఏ వాల్యూ లీవ్ ఇట్. తర్వాత సర్ఫేస్ ఏరియా, ఇప్పుడు వక్రతల వైశాల్యం ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ వచ్చే ఫార్ములా ఏంటంటే 4πr². ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా నిష్పత్తి కావాలంటే నిష్పత్తి అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఏ ఈజ్ టు బి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఏ డివైడెడ్ బై బి. ఇప్పుడు మనము వికి ఎస్కు రేషియో కనుక్కోవాలంటే విని ఎస్తో డివైడ్ చేద్దాం. అంటే 4/3 πr³ బై 4πr². నిజానికి 4π క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 1/3 ఇంటూ r³ బై r², r³ బై r²ని మనం ఆర్గా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు మిగిలింది ఏంటంటే r/3. ఆర్ అంటే ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, a/3. అంటే a/bని a:3గా రాసాం కాబట్టి a/3ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, a:3. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి. సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. Pradeep, welcome. Next, seventh question. Let us move to the seventh question. An iron cylinder is melted and recast into spherical balls of same radii. Radii is the plural for radius. Same radii. Next, the number of balls. The number of such balls. Number of such spherical balls. Number of such balls if the height of cylinder is 12 times of its radius. Is 12 times of its radius. Its radius is. It's a wonderful question. So try to understand this question. Option A 3, option B 6, option C 9, option D 12. So all of you go through the question carefully. First of all of you look at the screen. Right. An iron cylinder is melted and it is redesigned, that means recast, into a spherical balls of same radii. So then we need to find out such number of balls if the height of the cylinder is 12 times the its radius. అంటే ఇక్కడ ఒక ఇనుముతో చేయబడినటువంటి యొక్క స్తూపాన్ని కరిగించి
వాటిని గోళాకార బంతుల్లాగా మార్చారు. అయితే ఆ ఒక్కొక్క గోళాకారం యొక్క బంతి వ్యాసార్థాలన్నీ కూడా సమానంగా ఉంటాయి. ఆ సిలిండర్ యొక్క ఎత్తనేది దాని యొక్క వ్యాసార్థానికి 12 రెట్లుగా ఉన్నట్లయితే మనకు అలాంటి స్పెరికల్ బాల్స్ ఎన్ని తయారు చేయవచ్చు అది కనుక్కోవాలి. సో we need to apply the concept is equal to, for example, if n number of spherical balls can be made with the using the iron cylinder, see, then for example n times the volume of the each spherical ball is equal to volume of the iron cylinder. That's only simple concept we need to use. So what is the basic concept fact you need to use means, concept ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేయాలంటే, so n times, n stands for number of spherical balls, n times volume of sphere is equal to volume of cylinder. Just use simple this concept, you will get answer. చూడండి, n ఇంటూ గోళం యొక్క ఘనపరిమాణం ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్తూపం యొక్క ఘనపరిమాణం రాస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ మనం, సో లెట్ us apply this concept. n stands for number of balls. So number of balls is equal to, you say n, number of balls is equal to n times volume of a sphere. Volume of a sphere is equal to, here each radius, so same radii, understood now? Which is same radii of actually here, so 4/3 pi r cube equal to volume of the cylinder. Volume of the cylinder is equal to pi r square, same radius, both have the same radius, sphere and also cylinder have same radius, height pi r square h. And what is the relation given? Height of the cylinder is 12 times the radius, so h is equal to 12r. So let us substitute here. This is equal to pi r square into 12r. This can be written now, n times 4/3 pi r cube equals to 12 pi r square into r cube. This pi r cube gets cancelled. So what do we have here? See, very simple, 4n/3 equal to 12. We get a linear equation. We need to solve it. How to solve? Cross multiply, అంటే అడ్డగుణకారం చేస్తాం. 4n is equal to 12 into 3. Now n is equal to 12 into 3 by 4. చూడండి, 4 1 ja, 4 3 ja. So that is equal to 9. So number of such spherical balls can be recasted, that is equal to n is equal to 9. So that can be made is equal to 9. So option C is the right option. Option C is the right option. చూడండి, ఇక్కడ ఏం లేదండి. నౌ యూ రిమెంబర్, n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? స్పెరికల్ బాల్స్ ఆఫ్ సేమ్ రేడి అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ఈచ్ స్పెరికల్ బాల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. సో దీనికి యూజ్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ స్పెరికల్ బాల్స్, n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్పియర్, దిస్ ఇస్ సే ఈచ్ స్పెరికల్ బాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. అంటే ఇప్పుడు రేడియస్ r అనుకున్నట్లయితే చూడండి, n టైమ్స్ 4/3 pi r క్యూబ్, ఇది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ సిలిండర్ pi r square h. ఇక్కడ రిలేషన్ ఇచ్చాడు, హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈస్ 12 టైమ్స్ ద రేడియస్, h is equal to 12r. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ, n టైమ్స్ 4/3 pi r క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 టైమ్స్ pi r square into r, pi r cube cancel. We have 4n/3 is equal to 12, cross multiply, 4n is equal to 12 into 3, n is equal to 12 into 3 by 4, 4 1 ja, 4 3 ja. So 9, number of spherical balls is equal to 9. This is the answer. I hope clear. Okay, right. Next, 8th question. Let us move to 8th question. Now. It's very interesting question. This is, if a sphere just fits, that means the sphere is actually inscribed. into a cube.
That means a sphere was kept totally in a cube. Then ratio of their volumes, So first option 3:4, option B is 4:3, option C is 11:21, option D is 21:11. See, my dear students, a sphere is just fits in a cube. So that means a sphere is inscribed in a cube. So totally inscribed. Then the ratio between their values, that means ratio between volume of a sphere and volume of a cube we need to find out. So that means actually see, so now let us draw a cube. So first this is the cube, right, in which this is a cube in which a sphere is inscribed. Sphere, దీంట్లో ఒక స్పియర్ ఉంచారండి. సో టోటల్ గా a sphere is inscribed in this one. Sphere is inscribed. For example, this will be the here to here, go to the center. This will be the, for example, this will be the radius r. Obviously, this becomes 2r. So that means here side of the cube becomes 2r. Right. So now the solution, see the idea. Side of cube becomes, say, s is equal to 2r. Radius of sphere is equal to r. రైట్. సో నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు గణంలో ఇక్కడ ఒక గోళాకారం గోళాన్ని మనం ఉంచినాం ఖచ్చితంగా దాంట్లో షూట్ అయ్యేటట్టు ఉంచినాం. అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఆ గోళం యొక్క వ్యాసార్థం కనుక ఆర్ అయితే దాని యొక్క వ్యాసమే ఈ ఘనం యొక్క భుజానికి సమానం అవుతుంది. వ్యాసం అంటే ఆర్కు 2 రెట్లు 2r అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సైడ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ చూసుకున్నట్లయితే సైడ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ ఇది 2r అవుతుంది. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ r అనుకున్నాం. లెట్ us say this is say. ఫస్ట్ మనం వాట్ we need to find out, రేషియో ఆఫ్ దేర్ వాల్యూమ్స్. ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ v1, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్, గోళము యొక్క ఘన పరిమాణం. What is the formula for that one? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. Right? Right. Next, V2. Say volume of the cube. Volume of a cube. Volume of a cube means ఘనము యొక్క ఘన పరిమాణం. That is side cube. Side is 2r whole cube. 2r whole cube is equal to 8r cube. So ratio we need to find out. V1 is to V2. That is equal to 4/3 pi r cube is to 8r cube. ఇక్కడ చూడండి, r cube క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 4 1 జా 4 2 జా. ఇప్పుడు మనకు మిగిలింది ఇక్కడ π/3 ఈజ్ టు 2. దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడేమైంది 3 into π/3 ఈజ్ టు 3 into 2. 3 1 ja 3 cancel. We have pi is to 6. Clear now?
నెక్స్ట్ హౌ షెల్ యూ ప్రొసీడ్, నెక్స్ట్ ఎలా ప్రొసీడ్ కావాలి, ఆన్సర్లో ఎక్కడ మనకు పై కనిపించట్లేదు అంటే ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ నౌ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ పై 22/7 రాయండి ఈజ్ టు 6, మళ్ళీ 7తో మల్టిప్లై చేయండి 22:42 వస్తుంది, 2తో ట్రై చేయండి 2 11 జా 221 జా, సో దట్ మీన్స్ 11:21, 11:21 అంటే సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో కొద్దిగా మీరు ఇది స్పీడ్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, మీకు అర్థం కావడం కోసం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను నేను. ఇది ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, మెంటల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, మైండ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఆన్సర్స్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ టు యూ. సో లెట్ us మూవ్ టు ఎట్ అనదర్ క్వశ్చన్, 9th క్వశ్చన్. సో 9th క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ద వాల్యూమ్స్ అంటే ఘన పరిమాణాలండి. వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ టూ స్పియర్స్ values of two spheres are in the ratio 27:8, 27:8 if the sum of their radii is 5 units. It's clear? 5 units. The difference of their surface areas in centimeter square is. So this is the question. First, all of you try to read the question very carefully, look at the screen carefully, try to understand the problem and then solve the problem, attack the problem. ఫస్ట్ మొదట సమస్యను జాగ్రత్తగా చదవండి, అర్థం చేసుకోండి, అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. సో నౌ ద ఆప్షన్స్ నీడ్ టు బి రిటన్ హియర్. వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్? సో 20 pi, ఆప్షన్ బి is 24 pi, option C is 20, option D is 24. Right. The values of two spheres are in the ratio 27:8. If the sum of their radii is 5 units, then the difference of their surface areas we need to find out. అంటే చూడండి, రెండు గోళాల ఘన పరిమాణముల మధ్య నిష్పత్తి 27:8, అదేవిధంగా వాటి వ్యాసార్థాల మొత్తము 5 యూనిట్లు అయితే వాటి యొక్క ప్రక్కతల వైశాల్యాల భేదం ఎంత, వక్రతల వైశాల్యాల భేదం కనుక్కోవాలి. సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 2 స్పియర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ మనం లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ గివెన్. రేషియో బిట్వీన్ వాల్యూమ్స్ గివెన్. Ratio of the values is 27:8. Say V1 is to V2. So that is equal to 27:8. V1 అంటే 4/3 pi r1 cube. Am I correct? రెండోది కూడా స్పియరే కాబట్టి 4/3 pi r2 cube. ఎందుకంటే r2 అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ స్పియర్ is equal to 27:8. ఇక్కడ 4/3 క్యాన్సల్. r1 cube is to r2 cube is equal to 27. we can write 3 cube, 8 can be written 2 cube. అంటే ఇక్కడ మనకు r1 is to r2 అంటే దీని నుంచి మనం ఏం గమనించవచ్చు అంటే వాట్ డు వి అబ్జర్వ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ 3:2. r1 r2లు 3:2 రేషియోలో ఉన్నవి. ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా r1 r2 కనుక్కోవచ్చు అండి. ఎలా కనుక్కోవచ్చు? r1 becomes some 3k, r2 becomes 2k.
ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకేమి ఇచ్చాడు, సమ్ ఆఫ్ ద రేడి ఇచ్చాడు. అంటే R1 ప్లస్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేసామనుకోండి, వాట్ వి గెట్ నౌ, 5k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఆబ్వియస్లీ k అంటే 1 అండి, 5/1. k 1 అంటే R1 బికమ్స్ 3, R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 వచ్చేసి. R1 R2 వచ్చిన తర్వాత ఈ సింపుల్గా మనం డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియాస్ కనుక్కోవాలి. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే S1 మైనస్ S2. S1 అంటే చూడండి 4πr1 స్క్వేర్ మైనస్ రెండవది 4πr2 స్క్వేర్. 4π కామన్ తీయండి, R1 స్క్వేర్ మైనస్ R2 స్క్వేర్. చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చండి. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా, ఆల్జీబ్రా. 4π ఇంటూ R1 ప్లస్ R2 ఇంటూ R1 మైనస్ R2. ఇక్కడ చూడండి 4π ఇంటూ R1 ప్లస్ R2 ఆల్రెడీ గివెన్ 5, ఇక్కడ 5 కాబట్టి ఇక డిఫరెన్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ R1 మైనస్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మైనస్ 2 1 వస్తుంది, 1. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20π సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. చూడండి ఎంత చాలా లాజికల్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఆల్సో ఈజీ ప్రాబ్లమ్. సో వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? So tomorrow we shall continue this session. Thank you. Bye bye. Have a nice day.